So everyone's been talking about what's going to happen next in the Gaza Strip. And of course, the Americans, Jared Kushner, Steve Witkoff, all of them, they're putting forward these grandiose plans with pictures of high-rise buildings and hotels and all this industry being built there. And meanwhile, Hamas is saying they're not going to lay down their weapons. And there's a whole question now. They're opening the border to Egypt. And there's a lot of people in Israel justifiably worried. What does that mean for Israel's security? And while around the world, everyone's kind of talking about, oh, the war is over and everything's fine now. We're now in the after the war stage, but we're a little worried what's going to happen with Hamas. Meanwhile, a bombshell report on Israeli cable TV news from the other day about the current IDF plans that have been placed in front of Prime Minister Netanyahu and in front of the defense minister. Watch this clip. This is Hillel Biton Rosen. He is a defense correspondent for Channel 14 cable news in Israel. So let's have a look at this, and then we'll talk about the report, because this is huge. שהרמטכ"ל מאשר לפיקוד הדרום את התוכנית להכרעת עזה. התוכנית הזאת הוצגה לראש הממשלה ושר הביטחון, ולהלן שלושת האופציות שעומדות על הפרק. הראשונה, מן הסתם, ההסכם מתממש והחמאס מתפרק מנשקו. על כאן גם נאמר באמירת כוכבית, טראמפ צפוי להציב דדליין, גם אם לא באופן רשמי, אבל בין ישראל והמתווכות, מעריכים של כחודשיים להתפרקות החמאס, מה שנקרא מרצון מנשקו, לשלב השני של העסקה. במידה ולא, אנחנו מדברים על אופציה ראשונה, פעולה צבאית מוגבלת, כדי שהחמאס ייכנע, ישוכנע, במידה ולא, הכרעה כוללת וכיבוש הרצועה, ואז אנחנו הולכים לשתי אופציות, או שליטה צבאית שלנו, שלטון צבאי ברצועת עזה, או בהתחלה כיבוש צבאי והעברה לכוח בינלאומי שכמובן יהיה מוסכם על ידי ישראל לניהול החיים האזרחיים בלבד ברצועה. במהלך הישיבה המבצעית המקצועית בין שר הביטחון לבין בכירי הצבא עולה אופציה היכן להתחיל. אני מבין שהייתה שם דחיפה להתחיל באזור מסוים שטרם פעלנו בו, נגיד ספציפית, ואז שר הביטחון בעצם מציג אופציה שונה ומבקש מהצבא לשנות את התוכנית. בסופו של דבר הם משתכנעים בשל העובדה שאין כרגע חטופים לא חיים ולא חללים, אפשר להפעיל את כל הכוח. לבסוף מערכת הביטחון השתכנעה והאופציה השתנתה. All right, let's talk about what we just heard from Hillel Biton Rosen. And one of the things I'm trying to do here with this channel, and I'd like your comments, please drop a comment about what you think of this, is to bring you what is being said in Hebrew in Israel to the Israeli public from Israeli media, because a lot of these stories, a lot of what the details that we're hearing here don't make it out to Western media. And the same goes really for some of the Arab language media. I don't speak Arabic, but it's very important to pay attention to what's being said. So let me know if you find that type of content helpful, because I think it's very interesting, very important to understand what's really happening. Okay, so what does Hillel Biton Rosen say here? It says that according to Israel, here's what's going to happen next. Hamas, there are three options. Option number one is that the Trump 20-point plan, the deal that we're in, actually goes forward. And that means that Hamas actually lays down its weapons. Of course, this is highly unlikely, but that's what the deal calls for. That's what President Trump continues to insist, that Hamas agreed to this, even though Hamas says they haven't agreed to it. That's a separate issue. I'm going to make a separate video about that. But option number one is that the deal goes forward and Hamas is disarmed. And the expectation there is that President Trump is now, or in the very near term, going to give an ultimatum, a time deadline to Hamas. They're expecting it to be about 2 months, or maybe 100 days. And Hamas, at the end of that, if they haven't laid down their weapons, we then move to option two. Option two is either of one of two things. Option two is a limited military operation to go back into fighting Hamas and bring them to the point of surrender, of defeat, and then defeating Hamas that way, which basically means a resumption of the war. Let's understand, before this whole ceasefire, before the Trump 20-point plan was announced back a few months ago, back in September, before that happened, Israel was moving in. They were in Gaza City, if you remember, and moving towards a defeat of Hamas, and then stopped. So
option 2 is basically resuming that. Option 3 is even more. Option 3 is actually going in and conquering the entire Gaza Strip, completely destroying and removing Hamas, not bringing them to their knees, but destroying them and taking over the Gaza Strip completely. Then within option 3, there are then 2 possibilities of what happens next. One option is that Israel imposes military governance on the entire Gaza Strip. Option number 2 is that after conquering the Gaza Strip, Israel hands it over to an international force that it approves of. But either way you slice it, here's the key takeaway. All this talk about, oh, the war is over and we're moving to the peace stage and now we're going to reconstruct Gaza, all of that talk is very nice. But in the end of the day, Israel's primary objective since October 7th is the complete destruction and dismantling of Hamas. That is the prime military objective of the war. But there was also a second objective, which was to get all the hostages back. That's been completed. But that does not change the fact that is an absolute necessity and has bipartisan support, bipartisan across the board support in Israel, left to right, that it is an absolute necessity to destroy Hamas, to wipe them out. And what's more, if the Israeli government would stop short of that, that would be the end of their political careers, because it is such a consensus issue in Israel that we must go in and completely destroy Hamas. So even though there's all this talk about moving to the next phase and the war is over, understand that from Israel's perspective, from operational plans that are being approved and put in front of the prime minister and the defense minister, the plan is to resume hostilities, to go back in and destroy Hamas. So that's huge. Now I want to share with you a second clip, and this is Lieutenant Colonel Amit Yagur. Now he was a senior officer in maritime intelligence and part of the inner circle leadership of the IDF, of the Israel security apparatus. He's now retired, and he is one of the most astute minds, in my opinion, when it comes to Israeli defense and security and geopolitics. And he gave a very interesting interview. This is a couple minutes longer than the previous clip. Very much worth watching. Let's take a look at Amit Yagur, and then we'll come back and we will talk about what we just saw. בואו נצטרף אלינו סגן אלוף במילואים עמית יגור, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטינית. בוקר טוב לך. היי, בוקר טוב. אז איך אתה מנתח את התוכנית החדשה לגבי השלב השני? תראי, אני מסתכל על האבנים הגדולות. אני חושב שהוכח לנו במלחמה הזאת יותר מפעם אחת שיש אסטרטגיה מאחורי הדברים. כלומר, הדברים מנוהלים מתוך ידיעה ומתוך הסתכלות קדימה. אנחנו ראינו את זה גם בהחזרת החטופים, אנחנו ראינו את זה לטעמי גם בתקיפה בקטר שזעזעה את המזרח התיכון והביאה בכלל לעסקה האחרונה, ואנחנו רואים את זה גם בדברים שטראמפ שם על השולחן בשלב א', שכולם הגדירו אותם כהזויים, לא מציאותיים, ופתאום במערכה בשלב ג' וד' הם צצים להם שוב, במתכונת די דומה לזו שהוא דיבר עליה בהתחלה. זאת אומרת, יש אסטרטגיה שמכווינה את העניינים מבעד לשלל הדיבורים, ויש המון דיבורים גם באולפנים אצלנו וגם במקומות אחרים, יש המון דיבורים סביב העניין הזה. העניין עמית שאני לא שומעת מילה אחת, אני לא שומעת את תוכנית ההגירה שעליה דיבר טראמפ כל כך הרבה זמן. הריביירה שיש בתוך הרצועה, זה קצת נעלם מהלקסיקון. אני מעריך שזה בכוונה, טל. אם תסתכלי בתוכנית האמריקאית המפורשת, שפורסמה בוושינגטון פוסט לפני כ3 חודשים, משהו כזה, שעליה נסמכת בעצם תוכנית סנרייז, שאותה הציג קושנר בהכרזת מועצת השלום, ועליה דיברו, אז יש שם שקף אחד שמדבר על זה שעזה מבחינה אובייקטיבית ארוסה, והצטרכו לפנות אוכלוסייה. ואני חושב שהמתכונת של שלב ב' זה הדבר המרכזי. מה זאת אומרת? הוצאת האוכלוסייה מידיו של חמאס, אני טוען כבר זמן רב מאוד שזה מקור הכוח שלו, אגב גם של חיזבאללה בצפון, ובלי הדבר הזה חמאס לא יוכל להישאר לאורך זמן, כי הוא בונה על אותם מנגנונים אזרחיים, עליהם הוא בונה, את הנשק הקל או הכבד הוא ימסור, הוא יעלה על אזרחי, הכל בסדר, והוא ינסה להסתוות בתוך האוכלוסייה, להרוויח ממנה ולהסתוות בתוכה, ולכן האוכלוסייה היא זו שצריכה לצאת, אגב, גם מבחינה אובייקטיבית כדי לאפשר שיקום. אי אפשר לאפשר שיקום כשיש אוכלוסייה במקומות שבהם היא נמצאת היום, ולכן הכוונה היא להוציא אותה למרחב רפיח, לעיר השלישית, לעיר שמוקמת, שתתחיל ההקמה שלה עכשיו, שם בעצם ישלוט אותו ממשלה טכנוקרטית, היא תהיה מעין עירייה,
וברגע שמעבר רפיח נפתח, אני מסתכל על מעבר רפיח, בעיקר בקטע, הסחורות הרי הוא לא מאפשר כרגע להכניס או להוציא, בעיקר בקטע של מעבר אדם, ובעיקר בקטע של יציאת החוצה, יציאה החוצה של פלסטינים, הרי על זה נאמר, מי שרוצה ילך לרפיח החדשה, ומי שרוצה יהגר מרצון, ואני מאמר שיהיו הרבה שירצו להגר. יש התנגדות לא קטנה לרעיונות האלה, גם מצד מצרים וגם מצד מדינות אחרות, ולכן עושים את זה בפולס שהוא פולס, מה שנקרא רגוע יותר, אבל זה ברור שמי שרוצה לשקם את עזה ביום שאחרי, אגב, לשקם את עזה, זה לא אותו שיקום שדיברנו עליו עם חמאס בפעמים הקודמות, זה שיקום למטרות האמריקאיות, לפרויקט הנדל"ן האמריקאי, אולי אפילו לבסיס אמריקאי, זה הולך להיות משהו שונה לחלוטין. האוכלוסייה תצטרך כנראה להתפנות מאזור חמאסטן, שהיא נמצאת בו היום, ולנוע לפחות לאזור רפיח, אם לא החוצה משם, ולהערכתי אלה האבנים הגדולות של התוכנית. כל השאר, בידוק, זה דברים חשובים, אני לא מתעלם מהם, אבל בוא נגיד ככה, הפרטים במקרה הזה צריכים להתאים לרעיון הגדול, והרעיון הגדול הוא, אני חושב, הוא מה שתיארתי כרגע. כן, כן. תגיד, איך רואים את זה בעולם הערבי? תראי, העולם הערבי, אי אפשר לנתק את המאבק האיתנים שנעשה היום על דמותו של המזרח התיכון ביום שאחרי, ויש מאבק כזה. עזה נמצאת בתוך זה, היא לא עומדת לבד. יש את כוחות הסדר הישן שמנסים בכל דרך לשמר אותו, במובן הזה אנחנו יכולים לשים את טורקיה, את קטר, אפילו את סעודיה, כל המדינות האלו ששנים טענו נגד המשטר האיראני, ועכשיו באות ומבקשות שלא תהיה שום פעולה נגדו, זה בדיוק חשף את שני הפנים או שני הקולות שבהם הן מדברות לאורך שנים, אלה הם כוחות הסדר הישן, שמבקשים להשאיר את המזרח התיכון על כנו, ולא רוצים לתת לארצות הברית לממש את תוכניותיה. אני חושב שטראמפ כבר מכיר בעובדה הזאת, אני חושב שהוא חווה את זה בסירוב של בן סלמן, בביקור האחרון בוושינגטון, ללכת לכיוון של נורמליזציה, הוא הבין שיש כאן כוחות, גם לפי הודעות של מחלקת המדינה, גם לפי הודעות של לינזי גרם, שיש כאן כוחות שלא מעוניינים לאפשר לו את הסדר החדש, ולכן זה המאבק האיתנים, ועזה נמצאת בתוך העניין הזה. בהקשר הזה, אם רוצים לשמר את הסדר הישן, אז לא רוצים לתת לאוכלוסייה לצאת, רוצים לשמר את חמאס, כי זה בדיוק חלק מהסדר הישן שישראל הקיזה בו דם לא אחת. כן. ולכן המטרה היא, לפחות של הממשל הנוכחי, בסיוע של ישראל וגם של ישראל כמובן, היא לממש את מטרות המלחמה. ברור שהוצאת איראן מהמשוואה גם תסגור את צינור החמצן לחיזבאללה, גם לחמאס, אולי גם לחות'ים, ואז בעצם אנחנו נראה שגם אותם כוחות סדר ישן נאלצים לפנות מחדש לסדר, להיות חלק מהארכיטקטורה של הסדר החדש האמריקני. סגן אלוף במילואים. Okay, let's unpack now what we just heard there. Okay, this is really significant. So what he's saying, near the beginning of the interview, he was talking about what's going to happen next, and the Trump plan, and she interjected and said, whatever happened to the plan that Trump talked about a year ago when he and Bibi first met at the beginning of this whole thing, where he talked about removing the Gazan population, because that's really what Israelis would love to see. That was, if the Gazans move to other countries, they'll have a better life. We'll have peace here. That's the real solution to all of this. And she's saying, we're not hearing about that. And he basically said, wait a second, pay attention to the big picture. Of course, that's not mentioned in the plan, but look at how this plan plays out. In order to rebuild Gaza, he pointed out that a few months ago, when this Trump plan for Gaza was first announced and it was first put in the Washington Post, it mentioned there, and this was mentioned by Jared Kushner in his WEF presentation in Davos the other day, Gaza is uninhabitable right now. Most of the urban areas in Gaza, they're destroyed. That vast tunnel network that was a terrorist network that snaked under hundreds and hundreds of miles of tunnels, snaking under all the urban areas in the Gaza Strip, had to be dismantled and destroyed. Almost all the buildings in Gaza were used for military purposes and ended up getting destroyed in this war. There are unexploded ordnances and pieces of military equipment and destroyed buildings. It's a dangerous place, and it is objectively uninhabitable. So when you look at these plans to rebuild it and clean it up and build high-rise buildings and resorts and whatever other fantasies they have, in order to do any of it, the basic prerequisite is to clear it and
and rebuild it. In order to do that, you have to move the population. They can't stay there. So the Americans and the Board of Peace and all these technocrats, what they're currently doing is building a large temporary city in Rafah. Now, here's the big piece. That's on the Israeli side of the yellow line. And they're going to be evacuating the people, that's the plan, to New Rafah to live in this temporary area that is going to be civilly governed by this Board of Peace, technocrats, and it'll have some civil services and education and medical services, whatever. Okay, but it's going to be under Israeli control. And also the Rafah crossing will be open, and you'll also have a lot of Gazans who will be leaving. Okay, and that's in the Trump 20-point plan. It says anyone who wants to leave will be able to leave, but no one's going to be forced to leave. Great. So you'll have a lot of people, you'll have a bunch of Gazans leaving. You'll have a lot of them moving into this tent camp. But all of those people who move out of the urban areas over to the Israeli side in order to facilitate the reconstruction and rebuilding will be leaving Hamas-controlled areas. And Hamas's number one source of power is control over the population. If the population leaves, they've got nothing left. So in any event, the transfer of the population itself is going to lead to this, again, to a lot of migration, but also to the de facto dismantling of whatever is left of Hamas. It's a fascinating point. And therefore, people in Israel, nationalists in Israel, people on the right who are worried about Hamas still being in control, who view this reconstruction project as a threat, what Amit Yogur is pointing out is it's not a threat. It actually facilitates some of the things that are most important to Israel's security, which is the removal of the Gazan population from Hamas control, and potentially also a large number of them emigrating elsewhere. That is an amazing, amazing point. Now, at the end of the video, the last couple minutes, this is fascinating, and we'll end with this point, where he points out that this whole issue in the Gaza Strip, where you see the Saudis backed off of normalization with Israel, and they're insisting on a Palestinian state, and you had the whole uproar when Trump announced that it would be the best thing for the Palestinians to move them elsewhere, and the whole Arab world was like, no, 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 no. He's saying there's a larger struggle going on in the Middle East right now between what he's calling the old Middle East and a potential new Middle East. And the new Middle East is like the UAE alliance with Israel and the Abraham Accords, and moving past all these, all this old Islamism and the old conflict and trying to destroy the state of Israel and all of that. And that's where the fall of Iran is so critical also. If the Iranian Muslim regime falls and it becomes a secular pro-Western state, the new Middle East is winning. And there's a lot of actors like the Turks and the Saudis and the Qataris who have an interest in maintaining the old Middle East. And critical to maintaining the old Middle East is keeping the Gazans there, keeping the Palestinian issue as an open sore, as a thorn in the side of Israel into the future. And by the way, I'll add in that Lebanon also fits into this struggle, where you have the Lebanese government, which is ostensibly secular and supposed to be disarming Hezbollah, but the question of which way Lebanon goes, are they going to be part of the new Middle East, or are they part of the faction that's clinging to the old Middle East? So a lot of really interesting stuff in there, and it gives us a sense of some of what to look for in the coming days and weeks ahead. So again, please like and subscribe and do all that great stuff if you're enjoying these videos, and make sure to check out the content on Israel 365 YouTube channel. But also, please drop me a comment and let me know if these clips from Israeli media is something that you'd be interested in me continuing to do, because I think that's really important stuff. All right. God bless.